అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి కెమికల్ బాండింగ్ అండి. ఈ కెమికల్ బాండింగ్ మనకి గురుకుల సిలబస్లో అయితే 15th యూనిట్గా ఉంది. గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కాంటెంట్లో అయితే 15th యూనిట్గా ఉంది. అది సేమ్ టాపిక్ మనకి 10th క్లాస్లో యూనిట్ 8గా ఉందండి. ఈ 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఉన్న మన అకాడమీ బుక్లో నుంచే నేను ఈ నోట్స్ తయారు చేశాను. యాక్చువల్గా అయితే ఇది నా కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మీరు ఊకే క్లాస్ అంటున్నారు కాబట్టి సరే అని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం రైటింగ్ అటు ఇటుగానే ఉంది, ఏమనుకోకండి. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి. ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో నేను ఎక్కడ కూడా మీ టైం వేస్ట్ చేయడం అనేది జరగదు. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్, chemical bonding purpose we have to know about the structure of atom. Structure of atom nothing but here atom, center of the atom is a neutron and a proton. Neutral charge nothing but 0, proton positive charge. Okay, so this is a combination of neutron and proton is called as nucleus. Around the nucleus electrons are revolved in a circular path, that is nothing but orbit. Okay, so first orbit K, second orbit L, third orbit M, N, dot like that, according to which theory? Bohr's theory. Here first orbit n equals to 1, second n 2, n equals 3, n equals 4, n equals to 5, like this. Next, one more important point, most of the persons may don't know how to write for this. First orbit purpose we have to consider only s orbital, second orbit purpose s and p orbital we have to take, third orbit purpose we have to take s p d, fourth orbit purpose we have to take s p d f. After that it is repeated again. Okay, so here first orbit is nearest to the central metal atom, center of the atom. Okay, the first orbit is near to the సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్, అంటే కేంద్రకానికి ఫస్ట్ కక్ష అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నథింగ్ బట్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఇస్ వెరీ ఫార్. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ ది center. Okay, so this outermost shell is also called as a valency shell. Remaining all are the inner shells. Okay, simply outside shell is called valency shell or outer shell. Okay, remaining all are the inside shells. Okay, outside shell is called as valency shell. Okay, from where? Center of the atom. This is a basic point you have to remember. It is very very useful. నెక్స్ట్, డేవిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మనకి యూనిట్ స్టార్ట్ కాగానే ఈ డేవిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించే ఉంది. 250 మెటల్ ప్లేట్స్తో బ్యాటరీ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు? హెన్రీ డేవి గారు. ఓకేనా, సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ త్రూ సోడియం పొటాషియంలని సపరేట్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఈ సోడియం పొటాషియంలో హైలీ రియాక్టివిటీ ఉంటాయి. ఓకేనా, అయితే ఇతను ఏం గమనించాడంటే నెగిటివ్ అయాన్స్ ఏమో మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్, పాజిటివ్ ఏమో నాన్ మెటల్ అని మూవింగ్ సైడ్ అవుతున్నాయని చెప్పాడు. ఓకేనా, నెగిటివ్ వైపు మెటల్ అయాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి, పాజిటివ్ వైపు నాన్ మెటల్ అయాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు. ఇతను 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ సైడ్ అంట పాజిటివ్ అయాన్స్, నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ సైడ్ మెటల్ అయాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ సైడ్ నాన్ మెటల్ అయాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అని గమనించాడు. ఎవరు? మన డేవి సైంటిస్ట్ గారు. వేటిని సపరేట్ చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రాలిసిస్ త్రూ? సోడియం అండ్ పొటాషియం. మరి సోడియం పొటాషియం ప్రత్యేకత ఏంటి? హైలీ రియాక్టివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్, డేవిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ త్రూ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ పాజిటివ్ నెగటివ్ నేచర్. ఓకే, సో దిస్ electrodes containing positive and negative nature, otherwise metals, non-metals, otherwise elements containing positive nature and negative nature. Explain why this Davis experiment. Okay, next, sodium chloride, potassium chloride కాంపౌండ్స్లోనే కెమికల్ బాండ్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు? మన డేవిస్ సైంటిస్ట్ గారు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్, sodium chloride, potassium chloride compounds containing chemical bond explained, but
Carbon compounds and diatomic molecules containing bonds cannot explained by this Davis experiment. ఓకే, నెక్స్ట్ మన యాక్చువల్గా ఇది మనకు ఒక చిన్న బాక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కానీ ఎందుకైనా మంచిదని ఇంపార్టెంట్ అనిపించి చెప్తున్నాను. మనకి యాక్చువల్ మెయిన్ టాపిక్ అయితే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్, ఎస్పెషల్లీ he explained about inert gases like helium, neon, argon, krypton, their atomic number, Z value 2, 10, 18, 36 and electronic configuration. Here 2, neon purpose 28, argon purpose 288, krypton purpose 2818, 8. Okay, so here this concept is very useful. Here 2888 what it is. So first you have to know about the electronic configuration. For example, if you take helium, helium purpose helium atomic number 2, right? Electronic configuration 1s2. Okay, so how many electrons here? Only 2 electrons. That is why here I wrote 2. Next 8 purpose, neon purpose, neon atomic number 10, right? So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Here 2 is in first cell and second cell it have 2 plus 6 8. That is why here I wrote 2 and 8. Is it clear? So up to k shell only helium 2 electrons, neon purpose k and l orbits are utilized, argon purpose k l m orbits utilized, krypton purpose k L, M, N orbits are utilized. Okay, so here argon 18 already you know very well. So same as this 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so this is the electronic configuration. So that is why 2s2 here argon purpose I am writing 18, right? So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Here we have to take as a number wise, orbit wise. One purpose one line, సెకండ్ పర్పస్ 1 లైన్, థర్డ్ పర్పస్ 1 లైన్. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి సంబంధించింది, ఇది సెకండ్ ఆర్బిట్కి సంబంధించింది, థర్డ్ ఆర్బిట్కి సంబంధించింది. ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, కాబట్టి ఇక్కడ 2. సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 + 6 8 ఎలక్ట్రాన్స్, కాబట్టి ఇక్కడ 8. థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 + 6 మొత్తం ఎన్ని? 8, కాబట్టి ఇక్కడ 8. 2 8 8 అందుకే తీసుకున్నారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు అర్థమైనట్టే కదా ఇది ఎలా తీసుకున్నారనేది. సో ఈ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ సంబంధించిన హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్కి సంబంధించి 288 అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్చువల్గా అయితే హీలియం అనేది డూప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిగి ఉంటుంది. డూప్లెట్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కలిగింది. 1s2 కదా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ హీలియం పర్పస్. ఈ ఎస్ ఆర్బిటల్లో మ్యాక్సిమం పట్టేది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు? మనకి ఓన్లీ 2 కదా. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లకే ఇది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, బట్ ఈ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్ మాత్రం అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీటిలో ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంది. ఇదేంటిది? ns2 np6 ఫాలో అవుతుంది ఆక్టేట్ రూల్. ఇట్లా ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. జస్ట్ ఇది ఒక జనరలైజేషన్ మాత్రమే కానీ రూల్ అయితే కాదు. ఇప్పటి వరకు కూడా అంతే, మనము ఇది ఒక ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో అవుతుందని చెప్తున్నాం కానీ రూల్ అయితే కాదు. జస్ట్ ఇప్పుడు మనకి లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్లో ఏమని చెప్పిందంటే హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్కి ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వేలెన్స్ షెల్లో ఉంటాయి, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్లో మాత్రం 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పిండు. ఎంతవరకు అర్థమైనట్టు కదా. నెక్స్ట్ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆయనే చుక్కల మాదిరిగా కానీ లేదా క్రాస్ మార్క్ రూపంలో కానీ తీసుకొని ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్లని ఆ ఎలిమెంట్ పైన చుక్కల రూపంలో చూపెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకి ఆర్గాన్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఆర్గాన్లో ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ షెల్ అంటే ఇదే కదా. వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎట్లా అవుతుందని అనకండి, ఆల్రెడీ మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నాం. ఇది 1s2, ఇది 2s2, 2p6, ఇది 3s2, 3p6. ఎక్కడ 1 ఉందో అది ఫస్ట్ ఆర్బిట్, ఎక్కడ 2 ఉందో అది సెకండ్ ఆర్బిట్, ఎక్కడ 3 ఉందో అది థర్డ్ ఆర్బిట్. అన్నిటికంటే దూరంగా ఉన్నది అవుటర్ మోస్ట్ సైడ్లో ఉన్నది థర్డ్ ఆర్బిటే కదా. ఇందులో ఉన్న 8 ఎలక్ట్రాన్సే కదా. అందుకే ఇక్కడ వేలెన్సీ షెల్లో ఉన్నది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు? ఎవరికి? ఆర్గాన్కి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. అందుకే ఇక్కడ ఆర్గాన్ పైన 8 డాట్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా ఒక ఎలిమెంట్ పైన
అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ని డాట్స్ రూపంలో చూపెడితే దాన్నే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆర్గాన్ అనేది 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి, ఐ మీన్ 8 వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా చూపెట్టాడు. మరి ఇప్పుడు సోడియంకి వద్దాం. సోడియంలో వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 1. మరి నిజమేనా కాదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారా? చెక్ చేసుకోండి. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 11. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది? 1s2 2s2 2p6 3s1 కదా. సో 1 ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు. సెకండ్ షెల్లో టోటల్ 2 + 6 8 ఎలక్ట్రాన్స్. థర్డ్ షెల్లో ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. అంటే థర్డ్ షెల్ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కదా. అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నథింగ్ బట్ వ్యాలెన్సీ షెల్ కంటైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీ హ్యావ్ టు show it as either in dot form, either in cross mark form on element. Okay, so according to Lewis structure, so that is why it is called Lewis dot structure. Only 1 electron is present in valence shell for sodium purpose, so sodium 1 electron symbol like this. Next, helium purpose 2 electrons, neon purpose 8 electrons, argon purpose 8 electrons, krypton 8 electrons. Okay, xenon purpose 8 electrons like this shown. Okay, next radon purpose 8 electrons. Okay, so next hydrogen, helium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Okay, according to their electronic configuration we have to find out the valency shell electrons. Here hydrogen purpose valency shell electron 1, so that is why 1 dot. Helium 2 electrons valency 2 dots. Beryllium 2 valency electrons. Boron 3 valency electrons 3 dots. Carbon 4 valency electrons, that is why on carbon we have 4 dots. Nitrogen 5 electrons, 5 valency electrons, not electrons, 5 valency electrons, that is why 5 dot structures on nitrogen. Next, oxygen 6 electrons on. Okay, next Louis Cosel valency electronic theory. Okay, in the year of 1916 chemical bond explained based on electrons. Okay na, so 1916లో రసాయన బంధంని కెమికల్ బాండ్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పైన బేస్ అయ్యి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంట. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఏ, సెకండ్ ఏ, థర్డ్ ఏ, ఫోర్త్ ఏ, ఫిఫ్త్ ఏ, సిక్స్త్ ఏ, సెవెంత్ ఏ అని. ఓకేనా, ఆల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫాలో 8 electrons, nothing but octet rule. Okay, so ఈ లూయిస్ కొసెల్ వేలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు ఉన్న అన్ని గ్రూప్లోని ఎలిమెంట్స్ తన వేలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి, అంటే ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో కావడానికి ట్రై చేస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, so here octet rule means valency shell nothing but outer shell must be contain 8 electrons, then only that element may be stable. That is called octet rule. Actually it is not a rule, it is generalization. Very very important. Okay, అందుకే నేను చాప్టర్ మొదట్లోనే చెప్పాను, ఇవన్నీ ఇన్నర్ సైడ్ షెల్స్ అని, ఇదొకటి అవుట్ సైడ్ షెల్ అని. బయట వైపు ఉన్న షెల్ని అవుటర్ షెల్ అని, వ్యాలెన్సీ షెల్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆక్టేట్ రూల్ ప్రకారం ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఏ ఎలిమెంట్కైనా సరే అవుట్ సైడ్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అది స్టేబుల్డ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ట్రై టు గెట్ ఆర్ ట్రై టు ఫాలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ octet rule. Why? Because when it have 8 electrons in valency shell, it is stable. Okay, ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ప్రతి గ్రూప్లోని ఎలిమెంట్స్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాయని అన్నారు కదా ఎవరు? లూయిస్ కొసెల్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ప్రకారం అన్నారు కదా. మరి నిజమేనా కాదా ఒకసారి చూద్దాం. See here, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? సోడియం ఉంటుంది కదా, సోడియం అటామిక్ నెంబర్ 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫస్ట్ సెల్ 2 రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ షెల్ పర్పస్ 2 + 6 8. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ షెల్ పర్పస్ ఓన్లీ 1 2 8 1. ఓకే, ఇన్ outer most shell how many electrons? 1. Here remember carefully, outermost shell must be filled with, valency shell must be filled with 8 electrons, then only that element may be
stable. Okay, so here 1 electron compared to the 7 electrons gain, 1 electron loss is easy. That is why it is try to lose electron. So Na is liberate 1 electron, sodium is liberates 1 electron and gets a sodium plus charge. Here it may have 1s2, 2s2, 2p6, nothing but here second shell is the outer shell, but first in ground state the third shell is the outer shell. Okay, when it loses the electron, it have second shell is the outer shell. Here third shell converted second shell, third shell 1 electron lost, second shell how many electrons? 8 electrons. Now second shell is converted as the outer shell, right? So in outer shell how many electrons? 8 electrons. Now it is stable. So sodium is stable in the form of Na plus. Na కంటే Na ప్లస్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే వేలెన్స్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి మెగ్నీషియం చూద్దాం. మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. హియర్ ఆల్సో సేమ్ కంపేర్ టు ది 6 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినింగ్ ఈజీయా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ ఈజీ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాసే ఈజీ. కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిపోయి మెగ్నీషియం కన్వర్ట్ అయ్యేది మెగ్నీషియం 2+. నౌ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6. Here 2 electrons, here 8 electrons. Next third group element purpose we have to take aluminum. Here the electronic configuration 2, 8, 3. మళ్ళీ ఇది ఎలా వచ్చింది అనకండి, అల్యూమినియం 13 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకైనా మంచి ఒకసారి రాసుకోండి, మళ్ళీ రాయను. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. okay, so here 2 electrons, here 8 electrons, here 3. so that is the here 2, 8, 3. it is converted as a aluminum 3+. aluminum is converted as a aluminum 3+. then only in outer shell it have 8 electrons. valence shell electrons are 8 electrons. okay, next 6th A purpose we have to take oxygen. okay, oxygen atomic number how much? 8. according to that, if you write electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. okay, so here first shell 2 electrons, that is by 2. second shell 6 electrons, that is by 6. 2, 6. outermost shell, this is the second shell, here have only 6 electrons. 6 electrons are not enough for octet rule. It want 2 electrons, that is why it absorb 2 electron and it gets a O-2 charge. then here valence shell have 8 electrons. 6 is converted as 8 when it absorbs the when it gains 2 electron. that time oxygen is converted as O-2. okay, so next 7th A purpose we have to consider fluorine. so here fluorine purpose atomic number 9. here 1s2, 2s2, 2p3. here also same as it is, outermost shell only 7 electrons are present. sorry, here 1s2, 2s2, 2p, remaining how much? 1, 2, 5. 1s2, 2s2, 2p, 5. okay, first shell 2 electrons, that is by 2. second shell 7 electrons, that is by 7. but it want one more electron for outermost shell 8 electron purpose. that is why fluorine absorb 1 electron and F convert as F minus. now it is stable. okay, according to octet rule. next 8th purpose, 8th A purpose we have to take neon, not nitrogen. okay, so here neon purpose atomic number how much? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. sorry, neon only 10 kada, 1s2, 2s2, 2p6. so first orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons, is 8 electrons. okay, so like this we have to give a explanation for every element is try to get 8 electrons in outermost shell, then only here ions are formed. okay, for the sake of stability purpose, for the sake of octet rule following purpose. now here the small chart we have, see here gain of electron and loss of electron. okay, then only it will get a octet rule. okay, so here gain of electron purpose 5th A, 6th A, 7th A. okay, 5th elements gain 3 electrons and it converts as 8 electrons. nitrogen actually 7, when it gains 3 electron it converts as a
what is that 10, nothing but here outermost shell 8 electrons. Okay, so same as this 5 electrons containing nitrogen converted as 8 electron, nitrogen, phosphorus, arsenic, stibbium, bismuth. Okay, these are the 50A. Next 60A purpose oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. 70A purpose fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetane. Okay, so here 50A group elements are gain 3 electrons and get 8 electrons in outermost shell, nothing but these are try to follow octet rule. Next 60A also, actually outermost shell it have only 6 electrons. Okay, and 8 electrons filling purpose it gains 2 electrons and get -2 charge. అందుకే మనం ఆక్సిజన్ పైన -2 అని చూపిస్తాము, సల్ఫర్ పైన కూడా -2 అని చూపిస్తాము మోస్ట్లీగా. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. 7th A గ్రూప్లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి outermost valence shell, outermost shell nothing but valence shell 7 electrons ఉంటాయి. బట్ 7 electrons ఉంటే స్టెబుల్ కాదు, 8 electrons ఉంటే స్టెబుల్. కాబట్టి 8 electrons కావాలంటే 7కి ఇంకొకటి యాడ్ కావాలంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయిపోయి ఇక్కడ -1 ఛార్జ్ వస్తుంది. దేనికి? ఈ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్, ఆసిటైన్కి. ఈ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూసినట్లయితే మనకి హీలియం తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని వేలెన్సీ షెల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటాయి. హీలియం ఎందుకు కలిగి ఉండదు అంటే హీలియం ఆటమిక్ నెంబర్ ఓన్లీ 2 కాబట్టి హీలియం 1s2లోనే అది సాటిస్ఫాక్టరీ ఫిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ డూప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషనే దాని స్టెబిలిటీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఆక్టేట్ రూల్కి వస్తే మాత్రం 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వేలెన్సీ షెల్లో మస్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే నియాన్, ఆర్గానిక్, క్రిప్టాన్, జినానం, రేడాన్ అనమాట. ఓకేనా, వీటన్నిట్లలో కూడా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో నథింగ్ బట్ వేలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి ఎటువంటి చర్యలో పాల్గొనకుండా ఇనర్ట్ గ్యాసెస్గా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఈ 50A, 60A, 70A అనేవి వాటి స్టెబిలిటీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వేలెన్సీ షెల్లో లేవు కాబట్టి ఓకేనా, ఇవి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పొందితే 8 అవుతాయి, ఇవి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పొందితే 8 అవుతాయి, ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ పొందితే 8 కాబట్టి ఇక్కడ -3, -2, -1 ఛార్జ్ వచ్చి ఇవి నాన్ మెటల్స్గా ఉన్నాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చినవి నాన్ మెటల్స్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయ్యి నాన్ మెటల్స్, ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయ్యి ఫస్ట్ ఏ, సెకండ్ ఏ, థర్డ్ ఏ గ్రూప్లో +1, +2, +3 ఆక్సిడేషన్ కలిగి ఉండి మెటల్స్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. కావాలంటే చూడండి, సోడియం మెటల్, పొటాషియం మెటల్, రుబీడియం, సీజియం, ఫ్రాన్షియం మెటల్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్టాన్షియం, బేరియం, రేడియం మెటల్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం అనేది కూడా మెటల్స్. అంటే మెటల్స్ లాస్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్, నాన్ మెటల్స్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇనర్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కెనాట్ లాస్ ఆర్ గెయిన్. ఓకే, సో in outermost shell these have 8 electrons. Okay, so here more than 8 electrons, that is why it lost and stabilized as 8 electrons. Here less than 8 electrons, that is why it gain electron and it may be stabilized. Next here main concept, elements are atoms. Okay, so ఈ elements containing atoms are try to get 8 electrons in valency shell. That time only atoms are combined to form a compounds. ఓకేనా, ఈ ఎలిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆటమ్స్ వాటి వేలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉండడానికి ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యి కానీ గెయిన్ అయ్యి కానీ కాంపౌండ్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ కాంపౌండ్స్ ఏర్పరచడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే అవి వేలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ను పొంది స్టెబిలైజేషన్ పొందడానికి. ఓకే, సో ఆక్టేట్ రూల్ అంటే మీకు అర్థమైనట్టే కదా. ఆటమ్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వేలెన్సీ షెల్. ఓకే, వేలెన్సీ షెల్ 8 electrons rule nothing but octet rule. In next class we have to discuss about a chemical bond. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది కెమికల్ బాండింగ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ పార్ట్ అండి. సెకండ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎంతో ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.